So good day, everyone. This is Rogier, and welcome to this very first and very experimental episode of Explore. Дорогие мои, сердечно приветствую вас. С вами говорит Рахир. И сердечное добро пожаловать на этот новый экспериментальный формат нашего общения исследователей сознания. So it's experimental because of a number of reasons. For starters, because we're trying the new webinar room format, which we will be using going forward for all our events. И это является экспериментом во многих смыслах, потому что мы открываем новый формат, в котором мы будем двигаться дальше. But it's also experimental because we're attempting to implement this new format, which we find in both the Facebook group and in this webinar, which is to find the depth, to give the roots to the teachings of the seer Альмин. А также этот формат объединяется с нашей специальной группой в Facebook «Исследователи сознания», целью которой является пускать глубокие корни в новые откровения, которые мы получаем сейчас от Альмин. So that means it isn't just a webinar where you just receive, but where also the hope is you attempt to contribute as a way to find the depth in these teachings. И мы надеемся на ваше активное участие. Это не просто вебинар, где вы будете слушать учения, это общение, где вы будете также делать свой по возможности вклад в наше развитие мысли. Now for this event, and it's a bilingual event, as you'll obviously have noticed, just because this is right now the easiest way for us to unite our American, well, our Western and our Russian light family. И мы сделали это событие на двух языках, для того, чтобы мы могли объединить всех англоговорящих участников вместе с нашими русскоговорящими участниками семьи света. Now for this event, we're going to follow the structure as outlined by Альмин in the post on the diary that's called 2/3 of the Future Rewritten. И мы с вами будем говорить на те темы, которые обозначила Альмин. Это было опубликовано на нашем сайте. Мы будем говорить о том, почему 2/3 будущего будет переписано. And I will be giving new information in there, but like I said, we welcome any contributions you may have. И также мы, конечно же, ожидаем вашего участия. Просим вас участвовать, быть активными. So for starters, I just want to explain, give a little bit of some more background to the many events that Альмин is currently doing, and at the end of, or towards the end of this webinar, it will also become clear to you why she has created so many events for us this year. И мы также поговорим с вами о наших дальнейших событиях, которые будут происходить в этом месяце, в течение этого года. И в конце нашего сегодняшнего общения всем будет ясно, почему у нас в этом году так много событий. So first up next week is part 2 of becoming a master of high magic, and what this is really about is learning to access and to navigate the first realm of the white light, which is the first realm of awakening. Мы учимся быть мастерами высшей магии, и это наши первые шаги по первым уровням белого света, которые также называются уровнями пробуждения.
Now, if you participated in part one, you would have noticed that it's very, very intense and very abstract metaphysics, and part two only intensifies this. И у нас была первая часть вебинара, и следующая часть вебинара ожидается вскоре, где все станет намного более интенсивно. And it's very interesting. In it, Almin says that if you try to approach this material in that high magic webinar from mind, then it will create tension in the body. So one of the things you actually learn as you work with the material is to approach it from decentralized mind or non-cognitive mind. И Альмин предупредила нас, что если мы будем пытаться понять этот материал обычным умом, мы можем испытать перегрузку. Поэтому сейчас мы с вами учимся задействовать так называемый децентрализованный ум, когда мы постигаем информацию всем своим телом, всем своим естеством. And then the week after that, we have the first installment of Awakening from the Dream, and these are really is a live webinar with the seer, and the way in which this relates to her other kind of webinars is that it gives more of background layers and filling that we're navigating in these high magic and other white light webinars. И у нас также состоится скоро живой вебинар с Альмин. Интервью Альмин будет вести Рахир. И это будет еще следующим уровнем постижения нашего нового состояния белого света. And then later in the month, actually this is next month already, we'll have the ceremony for peace that will be available this coming week, and this is a ceremony that features the 16 principles of peace, but on the macrocosmic level, it's to do more work in diffusing the potential of the war between India and Pakistan. И также в апреле у нас будет церемония, специальная церемония, посвященная миру на Земле. Особенно это касается аннулированию конфликта между Индией и Пакистаном. Эту церемонию будет проводить Альмин. I just wanted to give a little bit of an update because Almin had said that in High Magic 2 she would be exploring the theme of using music, her music as a tool of inner divination, but this has actually been pushed back into a later webinar because as she was doing these pages of the Book of Secrets, they were so dense that it just couldn't fit in this upcoming webinar to also do this subject of the inner divination. И Альмин также планировала на следующем вебинаре рассказать нам о том, каким образом мы можем получать информацию через музыку. Но, скорее всего, этого не произойдет на следующем вебинаре, поскольку информации очень много, и So, Sergey, I'm not hearing you right now. Right now I can hear you. You disappeared for a while. Okay, interesting. All right, so let's start then with a dream that I had just prior to the last webinar, and Almin asked that I share it with you because it's very symbolic. Я хотел поделиться с вами своим сновидением по просьбе Альмин. Альмин просила меня
поделиться им. Я видел его буквально до нашей встречи. Это очень символично. And in this dream there was and this is actually for the first theme, the first bullet point on the diary, which is why was 2/3 of the future rewritten? И этот сон относится как раз к первой нашей теме для обсуждения. Это причина, по которой 2/3 будущего должно быть переписано. And in his dream there was basically a Pied Piper who was playing some kind of music, and he was leading like millions of rats out of the ground into an airplane. И сон был can you repeat it? Pied Piper? What is Pied this? Piper, you know, the fairy tale from this guy that plays the flute, and then he tricks all these rats, and they follow I don't him. know about this story. I'll just translate. Рахир рассказал, что есть такая история, и она вот попала в его сновидение об одном человеке, который играл на флейте, Pied Piper. Он говорит, что это герой какой-то мифологии или сказки, который играет на флейте, и за ним идет огромное количество крыс. And when all these millions of rats had been led into this airplane, they were basically incinerated, and everything went up in flames, and it was burned to a crisp. И эти крысы, они вместе с этим музыкантом зашли в какой-то самолет. И когда они оказались в самолете, вдруг он загорелся, вдруг возник сильный пожар, все загорелось вокруг. So when I told Альмин, and this was just before the first High Magic webinar, she said, you know, she said, I am the Pied Piper, and all of these illusions, these 2/3 of the future is basically being destroyed through perception, and the airplane is perception and the change of perception. И Альмин объяснила мне мой сон. Она сказала о себе, что это она, этот Pied Piper, который играет на флейте, который таким образом аннулировал 2/3 иллюзии посредством восприятия, поскольку самолет означает восприятие в символике сновидений. And so with both the March and the April ceremonies, special attention is being given to, let's say, the processing of the shedding of this 2/3 of the future, which was basically built on man-made illusion. So the theme of these ceremonies is the cutting of illusional ties. И апрельская церемония как раз будет посвящена аннулированию этих иллюзий. В процессе этой церемонии все иллюзорные связывающие узы будут уничтожены, они будут полностью аннулированы в нашей жизни. So that may sound very sort of, obvious and self-explanatory, but it isn't really, because Альмин said it's not just about illusion, it's about man-made illusion that's being shed. И Альмин отметила, что здесь речь идет не просто об иллюзии вообще. Речь идет конкретно о иллюзии, созданной искусственным образом человечеством, иллюзии, созданной людьми. So, for example, mind and sensory delights and awakening and the dream, these are all illusions, but they're not man-made illusions. Например, когда мы говорим о сновидении и пробуждении, здесь тоже мы взаимодействуем с иллюзиями. Но это другие иллюзии, это не иллюзии, которые созданы искусственным образом людьми. So examples of
man-made illusions are, for example, the belief in vitamins and supplements, you saying, I need to take this to supplement my diet or else, I'll feel bad. Nutrition, the belief in nutrition from food, these are examples of man-made illusions, and it's that kind of illusion that is specifically being shed with this 2/3. Например, такие иллюзии, как иллюзия необходимости в витаминах и пищевых добавках. Нам кажется, что нам нужно принимать определенные препараты или пищевые добавки для того, чтобы избежать тех или иных заболеваний, для того, чтобы улучшить свое самочувствие, свое здоровье и так далее. И люди привязаны к этим иллюзиям, они зависят от этих ситуаций, от этих витаминов, от этих иллюзий. И это как раз один из примеров человеческих иллюзий, которые должны быть растворены, аннулированы в процессе этой работы. So when we say that 2/3 of the future is rewritten, we say that 2/3 of life is rewritten, life as we know it, like 2/3 of the perspective has changed. And to illustrate this, Альмин has actually discontinued the product messages from the future because that account of her travel into the future, 2/3 of it, doesn't hold anymore. И таким образом в процессе этой работы 2/3 этих иллюзий будут полностью переписаны, будут полностью заменены на что-то более высокого порядка в процессе этих вебинаров, этих церемоний. Кстати говоря, Альмин недавно сказала, что послание из будущего, вебинар, семинар, который проходил по посланиям из будущего, эта информация более не актуальна на сегодня, потому что 2/3 будущего, которое она видела тогда, будет полностью перестроено, переписано. And so after this ceremony last weekend, we had quite a lot of reports of people reporting about the detox symptoms, and I felt it as well, and that's because it also means that 2/3 of what, let's say, was in the body, 2/3 of past practices, dietary practices, garbage that's being put into the body, 2/3 of those programs, meaning the very non-life enhancing ones, were being replaced with that. И у меня совсем недавно, на прошлой неделе, был очень интенсивный процесс детоксификации, когда я чувствовал, как происходило очищение. И это связано с определенными диетарными программами, с различными диетами, которые мы используем, которые более не актуальны для тех трансформаций, которые мы сейчас проходим в результате нашего эволюционного преобразования. И это тоже будет относиться к этим 2/3 переписанного будущего. So I illustrate that because something that Альмин has said is of paramount importance, like where we are now is, this is the stages of awakening that have been entered, but what needs to be guarded against is the rejecting of the dream and the cutting of the contact with the dream itself, or the valuing of awakening more than the dream. These are things we need to, to guard against. И Альмин также просила нам передать, что нам необходимо внимательно отнестись к вопросу от нашего отношения к сновидению. Речь не идет о том, что мы должны отвергнуть реальность сновидения. Речь идет о том, что нам необходимо осознать ценность
реальности сновидения, точно так же, как мы осознаем ценность реальности пробуждения. И ни в коем случае не ценить пробуждение более, чем сновидение, потому что и то, и другое имеет одинаковую ценность. You know, it's like the inner child. Even if your world isn't the world of the inner child anymore, you still always carry the inner child with you, and so it is with the dream. Точно так же, как у каждого из нас есть внутренний ребенок. И несмотря на то, что мы повзрослели, мы уже стали взрослыми, но тем не менее мы продолжаем носить в себе вот эту внутреннюю составляющую личности, внутреннего ребенка нашего. Точно так же мы продолжаем носить в себе реальность сновидения. So we guard against the rejection of the dream. And so, just to reiterate, the dream is associated with soul. No, sorry, I'm saying that wrong. Awakening is associated with soul, with feminine, and with death, whereas the dream is life and the masculine and the physical. И очень часто мы ассоциируем сновидение с реальностью смерти, реальностью души, реальностью противоположной мужской реальности или физической реальности. So Almin says, don't reject the dream, because if you reject the dream, it will fight back, and it will fight back in the most obvious way in your environment, manifested as insanity in your environment, the way that people respond to you or poison your environment. That's a symptom of rejecting the physical, and the physical in turn rearing its head and fighting back. И результатом нашего отвержения реальности сновидения является то, что она будет реагировать, то, что она будет проявлять ответную реакцию, которая сможет выражаться в таких явлениях, как искажение в нашей окружающей среде, которые мы можем видеть в людях, с которыми мы общаемся, в обстоятельствах, в которых мы оказываемся. So the takeaway is value dream and awakening both equally, because that balance in turn is required to even be able to progress to the third and fourth stages of awakening, which are also like a resurrection. Поэтому нам необходим баланс в нашем отношении к сновидению и к пробуждению. И этот баланс нам нужен для того, чтобы мы могли успешно взойти на третий, четвертый уровни нашей новой реальности, что можно в определенном смысле назвать новым воскресением. So I'll give two examples of what this rejection of the dream can look like. И я могу привести некоторые примеры, которые показывают, что из себя представляет, каким образом мы можем отвергать сновидения. So the first is Almin's week in seclusion, and I trust she'll share more about that in future webinars, but that's an example, she told me, with her attitude that she went into it, where it was actually an attempt at rejection of the dream, but only in that week that she realized that that wasn't the strategy, that was the wrong strategy. И некоторые из вас, наверное, слышали, знают, что Альмин недавно целую неделю была в уединении. И почему она решила посвятить эту неделю уединению? Изначально это был неправильный мотив. Она хотела избавиться от сновидения полностью. То есть ее желанием было освободиться полностью от сновидения, как бы отвергнуть
сновидения. И в процессе своего уединения она осознала, что это искаженный мотив, это неправильный мотив, это неправильное отношение к сновидению. So if you remember, this was a few weeks ago, and the idea was that in this week, Almin was going to find the way to replace centralized mind with decentralized mind. И еще одна цель, которая была у Альмин для этого уединения, это заменить централизованный ум на децентрализованный ум. So again, in this sort of, let's say, paradigm we're speaking, it's the centralized mind that's associated with life and the dream, and decentralized mind is associated with death and the awakening. Иначе говоря, централизованный ум ассоциируется с реальностью сновидения, а децентрализованный ум, соответственно, относится к реальности, новой реальности пробуждения белого света. So, to illustrate, when Almin went into the future in the journey that's chronicled in Messages from the Future, she said that something that really surprised her is that people were still not immortal, even though they had the tools and the technology for perpetual physical immortality. Somehow they were still dying, and then the question is, why was that? И когда Альмин совершала свое путешествие в будущее, она увидела, что несмотря на то, что прошло такое огромное количество лет, там были 1000 лет, и через 1000 лет люди все еще не были бессмертными, несмотря на все инструменты и на все возможности для того, чтобы достичь этого состояния физического бессмертия, тем не менее люди все еще не были бессмертными. И вопрос почему? But they were dying because of centralized mind, because when there is only centralized mind, it's basically digging its own grave, and it sort of inherently contains the seeds of its own destruction, such as and death. So it's actually when there is exclusively centralized mind, that's the thing that eventually destroys the body and the mind itself. И причина тому централизованный ум, управление жизнями людей посредством централизованного ума. И поскольку они все еще удерживали это состояние централизованного ума, это причиняло болезни тела, это причиняет смерть. And centralized mind is basically like the brain that cognitively attempts to direct action and steer life. That's centralized mind. Что такое централизованный ум? Централизованный ум – это сознательный разум, пытающийся управлять нашими жизнями. Now, and this centralized mind also manifests macrocosmically as the bankers, the banking infrastructure that controls life, and much like the brain that is greedy consumes much more energy than is fair. Like it depletes the rest of its body, its planet, so to speak, for its own benefit. That's what we all know is what the banking infrastructure does, basically. И во внешнем мире централизованный ум проявляется в банках и банкирах, которые удерживают большую часть ресурсов и пытаются контролировать полностью все ресурсы Земли.
И также это проявляется в человеческом мозге, который берет из тела больше энергии, чем положено. И таким образом по телу энергия, жизненная энергия по телу распространяется неравномерным образом. Whereas an example or a manifestation of the decentralized mind is the cryptocurrencies, where there is a digital currency that does not have a middleman, cannot be controlled by a central institution, and cannot be, printed at will. And of course, the most famous cryptocurrency is Bitcoin. И также во внешнем мире децентрализованный ум проявляется как криптовалюта. То есть это цифровая валюта, криптовалюта, которая не контролируется одним каким-то органом, у которой нет посреднических структур, которая не контролируется банками, и она символизирует децентрализованный ум. Now, to get back to Almin's week in seclusion, she thought that what that week would represent and set in motion was the overthrow of, or the replacement of, centralized mind by decentralized mind, which would then manifest macrocosmically as the replacement of the banking infrastructure with the cryptocurrencies. И также во время своего уединения Альмин ожидала возможности полной замены централизованного ума на децентрализованный ум, и что во внешнем мире это проявится преимуществом криптовалюты над банковскими системами. But she found in this week that it's not going to be about the replacement of decentralized, the replacement of centralized mind by decentralized mind, but what's actually happening now, the process we're in, is the integration of centralized mind and decentralized mind. Но то, что Альмин узнала, она сделала открытие, что смысл не в том, чтобы полностью уничтожить централизованный ум, а в том, чтобы достичь гармоничного взаимодействия между обоими умами, централизованным и децентрализованным. Now, and the way this manifests is as follows, because anyone who's, anyone who follows the cryptocurrency world, and I know a number of students do, they will have noticed that the cryptocurrency market actually really took a hit since December and has been in a downturn, in a down cycle ever since. И те из вас, кто интересуется криптовалютами, вы, наверное, обратили внимание, что в конце прошлого года криптовалюта достигла своего пика, и где-то с декабря прошлого года началось падение курса криптовалюты. So my assumption would have been, and this I guess is what would have held in the previous reality, is that this was happening because the bankers were fighting back. They were concerned about this threat to their own livelihood, which cryptocurrency totally is. But Almin found in her week in seclusion is that the reality is a little bit more nuanced than that. И что произошло в естественном мире? Естественная причина этому – реакция банков и банковских систем. Они
пытались бороться с этим, они пытались сделать все возможное для того, чтобы преодолеть эту тенденцию возрастания популярности криптовалюты. And Almin said is that the reason the price is, the reason that the market is being down and kind of going through a down cycle is not because they're trying to destroy it, the bankers, but because they've managed to push the price down with negative media because they are trying to buy up as much as they can because they've realized that they will not survive without cryptocurrencies and that the actual primary buyer right now is the US government. So what this is illustrating is the first steps of the integration of centralized and decentralized mind. И главная цель банкиров не в том, чтобы уничтожить криптовалюту, а в том, чтобы искусственным образом понизить ее ценность для того, чтобы ее скупить. И этим занимается как раз даже в том числе американское правительство. То есть, другими словами, в естественном мире это проявилось как то, о чем мы говорим, попытка создать гармоничное взаимодействие между тем и другим, между централизованным и децентрализованным умами. So again, to reiterate, this illustrates that whereas, Almin initially thought the answer is to reject the dream, to reject centralized mind, the actual answer is the integration of the centralized and the decentralized, the integration of the dream and the awake. И Альмин получила ясное откровение о том, что смысл не в том, что мы должны полностью отвергнуть реальность сновидения и централизованный ум, а в том, чтобы достичь гармоничного взаимодействия между этими двумя реальностями, реальностью сновидения и реальностью пробуждения, реальностью централизованного ума и децентрализованного ума. So another way in which this rejection of the dream can manifest has to do with a sensual expression. И то, что мы должны достичь и усвоить в себе, это функцию сущностного ума, проявление сущностного ума. And that's another one that's big for light workers because the more that one's sensual expression is being denied, the things of the senses, of the body, of sensory delights, of tastes, and this is something that we run more the risk of now that we're basically in the soul aspect of life and not even in the physical, but the more this will lead to a rebellion of the physical fighting back in terms of aches and pains. И это также связано с интеграцией органов наших чувств. Если не достигнута совершенная интеграция, гармоничная интеграция, то тогда тело также будет выходить из баланса и реагировать с помощью болей, болезней, болезненных симптомов и так далее. And so this then leads us to the next bullet point. Are the tools received while in the dream still valid? And they are valid because parts of us not all parts of us are awake, and the parts that remain asleep are the parts in which expression, specifically sensual expression, is being denied. И это ведет нас к следующему пункту. Здесь мы задаемся вопросом, актуальны ли все еще инструменты прошлого периода сновидения, инструменты, которыми мы пользовались всегда, которыми мы пользуемся. И ответ – да, они
конечно же, все еще актуальны, поскольку не все области нашей жизни, не все аспекты нашей жизни пробуждаются одновременно в одном и том же темпе. И они надобятся нам для того, чтобы способствовать пробуждению определенных аспектов нашего бытия, которые все еще в процессе выхода из сновидения. And so these tools remain valid, tools received by Almin, A, because they really represent the unification of dreaming and awake, but B, because they are there to wake up the parts of us that are asleep. And a really great way that Almin described this is that healing means nothing but to awaken. И, во-первых, они нужны все еще непробужденному человечеству, которому мы служим этими инструментами. Во-вторых, они нужны нам для того, чтобы пробудить все еще не пробужденные или не до конца пробужденные аспекты нашего существования. И что есть на самом деле исцеление, определение, понятие исцеления. Исцеление, согласно Альмин, это не что иное, как пробуждение. And so the mission before us now is to combine gifts of awakening with the gifts of the dream, and that's the requirement for moving into the upper stages of these white light realms, these stages of awakening. И сейчас нам всем необходимо осознать, что для того, чтобы мы могли успешно продвигаться дальше по пути пробуждения, по пути белого света и достичь 3-го и 4-го уровня пробуждения, нам необходимо понять важность объединения сновидения с пробуждением и осознать по-новому ценность даров сновидения и инструментов сновидения. All right, and then the third bullet point, why are the original ones starting to pull each other into higher states? И следующий пункт, мы задаемся вопросом, почему так происходит, что одни древние первозданные божественные существа, которые идут вперед, помогают остальным древним существам подниматься выше. So what this has to do with, and this was the process that again was set in motion during this week in seclusion, but is that the process has begun of humanity moving into the stage, the developmental stage of integrated oneness, which is the stage of interdependence. И во время своего уединения Альмин также получила откровение о текущей судьбе человечества, что человечество, благодаря нам, благодаря нашей работе, человечество достигает состояния интегрированного единства. То есть, другими словами, оно переходит на новый уровень взаимодействия, новый уровень взаимоотношений, который является взаимозависимостью. So this means that humanity was pulled up from the stages of codependence and independence into the stage of interdependence, and so 2/3 were basically dissolved because 2/3 of humanity were incompatible with this move into integrated oneness, into interdependence. И эволюция взаимоотношений идет следующим образом. Сначала это зависимость, потом созависимость, потом независимость и затем взаимозависимость. И почему 2/3 человечества должно быть переписано или перестать существовать? Потому что эта часть человечества оказывается несовместимым с этими новыми эволюционными процессами. То есть все, что несовместимо с эволюционным
прогрессом подлежит аннулированию. And so, just in case you hadn't followed this on the diary, but 2/3 of humanity being reabsorbed means that they were dissolved back into the ocean of consciousness. It's not like a physical death. I'm not sure now if that means that they just sort of exist holographically or that they are being replaced, but either way, it is like a soul and spirit death. Like the individuation does not really exist anymore at any level and has really been recreated into something that perhaps looks the same or will maybe stick around for a little while longer, but it's definitely not the same anymore as before. И те из вас, кто читает блог Альмин, вы, наверное, помните о том, что Альмин, говоря об этом исчезновении 2/3 человечества, говорит, что это будет не смерть. Нет, это не физическое уничтожение, это реабсорбция индивидуализированных человеческих сознаний обратно в океан бытия. И невозможно объяснить человеческими словами, как будет происходить этот процесс. То есть мы даже не можем представить себе сейчас, в каком виде, в какой форме будут в дальнейшем существовать эти индивидуализации. And so again, the thing that I already shared about the realization that's dawning in the banking industry about having to find a way to embrace cryptocurrency somehow is a manifestation of the same movement. We go from codependence, which is the desire to control, and independence, which is every man for himself. Humanity is moving from that into interdependence, which is another way to describe group mind. И наблюдая за процессами, которые параллельно происходят в нашем мире, среди человечества, мы можем видеть, как происходит эволюция взаимоотношений, переходящая из созависимости, где как раз банкиры или олигархи пытаются удерживать контроль в своих руках. Далее возникает независимость, где каждый сам за себя, и затем мы переходим в стадию гармоничного взаимодействия или взаимозависимости. И здесь мы учимся, каким образом мы можем полноценно и гармонично функционировать как единый групповой разум. So, in group mind, when one changes, basically the whole has to change. That's a feature of life in group mind. Групповой разум или коллективный ум. В состоянии коллективного ума, когда кто-то меняется, это влияет на изменение всех. То есть в этом суть функции группового ума или коллективного ума. And so humanity is being pulled into group mind into this developmental stage, because they're being pulled up by the original ones, which on the other side of the medallion, so on the other side of the dream in awakening, the original ones are being pulled or moving into the stage of autonomy, which is one-heartedness. И это происходит благодаря тому, что древние божественные существа переходят сейчас в состояние автономии. Иначе говоря, это состояние единого сердца. И благодаря этому происходят вот эти изменения в человечестве, о которых мы говорили только что. And so one-heartedness at this level, autonomy is basically a kind of macrocosmic version of the Ho'oponopono, let's say, technique of healing, in which
heal your environment, from within. Except that the difference now is with before is that original ones aren't changing circumstance anymore, but they're actually collectively evolving and changing their group heart. И на макрокосмическом уровне это можно сравнить с техникой исцеления Хо'опонопоно, где мы меняем мир, изменяясь внутри. Правда, здесь все это происходит более крупномасштабно, когда мы совершенствуем коллективный ум и наше единосердечие, автономия. Вместе с этим меняется наша реальность, то есть все происходит в полном синхроне. And so this is why Альмин is doing so many events now, why we have so many events scheduled, because it, and it's suggesting that the more you participate, the better, because the feature of one-heartedness is that you're going to be pulled up and you're going to be pushed to evolve regardless of whether you're ready or not. That's what life in one-heartedness means. И поэтому сейчас Альмин проводит такое большое количество событий, вебинаров, и она просит участия всех нас, потому что это повышает уровень нашего единосердечия. Для того, чтобы мы еще глубже смогли объединиться нашими сердцами, чтобы мы стали еще более едиными, еще более гармоничными в нашем взаимодействии, что могущественным образом повлияет на преобразование нашей окружающей среды. And so, if you're not ready, and Альмин has described this, but it just means that the journey, the process will be very uncomfortable, because there will be nausea and not feeling and all sorts of things. So the more you are able to process this and to participate in these events, the better. И поэтому ваше участие в этих событиях очень важно для вас, потому что если мы не усваиваем эту новую информацию, эти новые откровения, которые проистекают сейчас, постоянно проявляются, раскрываются на этих событиях, мы их абсорбируем, мы их усваиваем, и это поможет нам предотвратить такую ситуацию, где наши эволюционные изменения могут происходить очень дискомфортными, резкими скачками. Например, мы можем ощущать очень сильный дискомфорт, тошнота и тому подобные симптомы, если мы не имеем возможности гармонично плыть в этом течении и участвовать во всех этих процессах. And so this then also adds to the next point, which is the question of why is the influence of the sacred government on humanity stronger than ever? Well, it's stronger than ever because now sacred government means evolving the heart and not just outer circumstance. И Альмин называет нас священным правительством Земли. И почему сейчас, как никогда, эффективность священного правительства намного повышается? Потому что усиливается работа сердца. Особенно в этой ситуации единосердечия, которую мы с вами вместе развиваем. И благодаря тому, что сердце становится более активным, изменения происходят намного эффективнее. So to clarify, it means that we can now change the heart of humanity by changing ourselves, instead of just being able to change the circumstances of humanity by changing ourselves. Иначе говоря, сейчас у нас появляется возможность изменять сердца людей посредством изменений в наших собственных сердцах.
Это более чем просто изменение окружающей среды или изменение обстоятельств посредством изменений, которые происходят у нас внутри. And so this then also answers the next point, why have wars just become more unlikely and trade has become more likely? Well, this is because this now is the beginning of mutual consideration between people and nations on this planet. И это объясняет следующий пункт. Почему войны сейчас становятся менее вероятными и более вероятным становится гармоничное сотрудничество между народами. Это по причине того объединения, которое происходит сейчас среди нас. So again, to reiterate, the planet is moving beyond codependence, which wants to control, beyond independence, which is every man or every nation for himself, into interdependence, which is the mutual consideration and group minds. Таким образом, посмотрите, что происходит. Наша планета переходит из состояния созависимости, где небольшая группа олигархов или банкиров управляет всеми ресурсами. Далее, независимость – это когда каждый народ, каждый индивид чувствует свой суверенитет своей самодостаточности и зависимость только от себя. И сейчас мы плавно переходим, весь мир плавно переходит на уровень взаимозависимости, где создается возможность для гармоничного взаимодействия, сотрудничества между странами, между народами, между людьми. Which then leads us to the last point on our list, or our agenda for this event, which is the question of why has the seer urged her light family to disengage from the horrendous disrespect and genocide of the animals perpetrated by the meat industry? И это ведет нас к следующему пункту, где говорится о том, что провидица Альмин сейчас как никогда призывает нас абстрагироваться от геноцида, который совершается против животных в мясоперерабатывающей индустрии. And that's because, this Almin speaking about these things, and that she began even to speak about it, will have, it surprised quite a few people, including herself, really. And this is something that she'll also touch upon more in upcoming webinars, but it has everything to do with this move into the first stages of awakening and with this 2/3 of the shedding of the future. И многие были удивлены, почему Альмин подняла эту тему, и она сама была даже удивлена самой собой. Но ей стало ясно, насколько это имеет прямую взаимосвязь к нашему дальнейшему движению по пути пробуждения. И также это имеет взаимосвязь с будущим человечества. First of all, that it has to do with an industry that, it does not promote your asleep parts waking up. In fact, it's the opposite. The products of the meat industry will actually keep these parts that are still asleep, will keep them in an asleep state. So that's the first concern. Иначе говоря, все это может не способствовать пробуждению все еще спящих аспектов нашей жизни. Это то, что заботит Альмин. But also that, secondly, that the literally the nightmare that industry is, certainly for the animals in it, is also parts of this 2/3 of the man-made illusion
that we're shedding, and it's like when you as an original one strengthen and empower that industry, you cast a much bigger shadow than just the man on the street who's mindlessly, eating his hamburger. He casts a much smaller shadow than you. You can create a great light, but you can also create a great shadow. И Альмин говорит, почему именно нам необходимо обратить на это внимание, то есть абстрагироваться от мяса, от мясной индустрии, потому что мы сущности влияния. Все, что мы делаем, влияет огромным образом на весь окружающий мир. Например, обычный человек не отбрасывает такую влиятельную тень, когда съест свой гамбургер, а мы своими действиями отбрасываем гораздо большую тень. То есть, другими словами, то, что мы делаем, влияет в грандиозной степени на окружающий мир. And it's like the dynamic now is what's called becoming harmless, and it also means therefore the releasing of everything that's incompatible with the state of being harmless. And the meat industry is extremely incompatible with being harmless. И почему это так важно? Потому что сейчас для нас становится крайне важным, как никогда раньше, чтобы мы в своей жизни во всем культивировали безвредность, чтобы мы проявляли безвредность во всех аспектах нашей жизни, в том числе и в этой области, в области нашего питания и тому подобное. Мы тоже должны стремиться к тому, чтобы быть безвредными для жизни. And so then we really circle back to the beginning of this, the first thing we discussed, the 2/3 of the shedding of the future. Well, this 2/3 that is being shed is the 2/3 that was most incompatible with the state of harmlessness. И почему 2/3 будущего должно быть аннулировано? Поскольку, согласно текущему откровению, 2/3 будущей жизни окажется несовместимой с новыми откровениями, с новой реальностью на Земле, в частности, в которой преобладает состояние безвредности. And this goes as well for the hidden realms as well, is that we've had a very romanticized view of not just aliens, but also the hidden realm races such as fairies and unicorns. But 2/3 of them have been dissolved because 2/3 of them really had it in for humanity as well. And so not, for example, the unicorn race, but there were many of these hidden realm races, 2/3, in fact, that were completely hostile to humanity, and they've been shed as well. И многие из нас культивировали романтическое, сентиментальное отношение к скрытым сферам, к невидимым существам. И нам необходимо также понимать, знать о том, что 2/3 скрытых сфер были аннулированы. Есть феи, есть эльфы, есть единороги. Скорее всего, точнее, это не единороги. Есть другие существа скрытых сфер, которые вредоносны по отношению к человечеству. И таковые были аннулированы. All right, well, that brings us to the end of my, or the part that I had prepared at least. I guess it was more of a one-way street in terms of just giving information, but this is what I wanted to share, what I had learned from Альмин in preparing for this event. И это все, чем я хотел поделиться.
то, что я узнал от Альмин, то, чему я от нее научился в процессе подготовки к этой нашей встрече. So, if there is a very specific question or some kind of input, we can cover that, and otherwise we can just close. И сейчас, если у кого-нибудь из вас есть что-то сказать, есть вопрос, если есть вопросы, мы можем ответить на несколько вопросов, некоторые вопросы. И после этого мы можем завершить нашу встречу. So I see a question there about, can I just focus on this? Derek is saying the more decentralized, the less physical energy I have. Is there a way we can share this question? I'm trying to keep up with the chat, but... Okay, should I translate this? Yeah, I'm just trying to read the question in the meantime. Задает вопрос о том, что кажется, что чем более децентрализованными мы становимся, тем больше энергии мы теряем. Каким-то образом мы можем это как-то гармонизировать, то есть при этом не терять их сил. Sorry. So that's something that I'll see if Almin can answer for us in the next webinar, but I imagine that that's part, the less physical energy is part of, I guess, being prompted to wake up these asleep parts. And because I certainly have had it for the past weeks, it's actually getting better now, but that's the best I can do right now, Derek, but I'll bring this one to Almin. И этот вопрос, скорее всего, Дерек, мы попросим, чтобы Альмин ответила на этот вопрос в самом ближайших своих событий, в самое ближайшее время, потому что это то, с чем я работаю сам в данный момент. И мы надеемся получить более подробный ответ на этот вопрос. But yeah, and that's another thing I saw in the chat. Yeah, this process is all the process of unifying the body and the soul. And of course, we know this already from how we approached it in the stage of dreaming. But it's like now we're doing the resurrection, but from the position of the soul realm. И мы также получили вопрос о взаимодействии, о гармонизации тела и души. И когда они слились воедино, в одно целое, произошел уровень воскресения. И сейчас в данном цикле событий будет происходить на более грандиозном космическом уровне, когда объединятся эти две реальности, и в результате мы получим второе воскресенье, о чем Альмин поделится с нами вскоре на вебинаре. So I also saw a question about functioning in no time. Well, so the thing I can tell you, because Almin told me this, is that it's going to be increasingly difficult to do anything from centralized mind. And centralized mind is the part that attempts to, the brain that attempts to direct life. So it could actually be that the insistence on centralized mind is what's draining the energy. And I've personally had situations where Almin said to me, look, the only way you're going to solve this is if you learn to switch between centralized and decentralized mind. So it's a learning process. И здесь был также вопрос относительно жизни вне времени, каким образом это возможно. И здесь очень важно освоить состояние децентрализованного ума, в котором
мы получаем возможность функционировать в этой новой реальности. И мне приходится в своей жизни сейчас упражняться в этом, получать этот новый навык. И Альмин дала мне подсказку, каким образом я могу быть более эффективным в том, чтобы функционировать на этом новом уровне эволюции, в этой новой реальности. Мне необходимо уметь быстро переключаться с централизованного ума на децентрализованный ум и взаимообратное. То есть, другими словами, чередовать умы. И когда мы научимся это делать, мы научимся полноценно функционировать гармонично в этой новой реальности. So as for the tricks in in switching between centralized and decentralized mind, I think Almin will inevitably speak more on that in the future. But one thing that she has said is that previously, if you and then you would sort of try to fan the flames and give it much warmth, much energy, and whereas now it's much more about very lightly touching upon certain impressions, but I guess just letting it more evolve by itself rather than trying to direct it. И, дорогие мои, Альмин более подробно ответит на все эти вопросы и объяснит, каким образом мы можем практически достичь этого навыка в самое ближайшее время, во время ее вебинаров и других событий. Мы получим больше ясности по всем этим вопросам. Сейчас нашей целью было просто слегка коснуться тех основных тенденций, которые происходят сейчас в нашей новой реальности, в нашем постижении образа взаимодействия с этой новой реальностью. И мы с вами получим более подробную информацию, конечно, вот на протяжении ближайшего времени, на ближайших вебинарах Альмин. All right, so is there anything else, Sergey or Ekaterina, maybe? Maybe I'm missing Yes. something. I don't see many more questions. I also think that I missed something because it's difficult for me to translate and look at the chat room. So maybe Ekaterina can help us. Were there any questions from Russian-speaking participants? Yes. Okay. Hello, dear ones. It's for the first time when I can speak. Well, Elena from Russia is asking, are dragons harmful? And she saw the dream, if I'm not mistaken, and the dragons, the white dragons, asked for the help because something bad happened there. But will their realities also be dissolved? И вопрос от Елены о драконах. Что касается царств драконов, они тоже будут аннулированы. И какая судьба постигнет дракона в связи с этими событиями? Well, I think Almina, when I asked her, she said that this was something she was, as far as the question of the hidden realms, that she would look into it more still. But, you know, there's various dragon races and there's various fairy races, for example, and 2/3 of these hidden realm races are gone. So I imagine there are certain fairy races and certain dragon races that have been dissolved. I do think there's something in upcoming webinar about the dragons representing high mind, and that high mind was being dissolved too. So the short answer is yes, a number of dragon races will have perished, but not all of them. Альмин все еще просматривает эту ситуацию, и да, сейчас есть информация о том, что 2/3 скрытых существ, невидимых существ, аннулируются. В частности,
у драконов есть разные уровни, разные расы драконов. И есть некоторые расы драконов, о которых говорила Альмин, которые представляют собой высший ум, то есть состояние высшего ума. И это состояние было аннулировано у нас. И, соответственно, раса драконов, которая представляла высший ум, тоже была аннулирована. И это вопрос, на который мы все еще будем продолжать получать ответы от Альмин в течение ближайших вебинаров. Она все еще просматривает эту ситуацию. Okay, yeah, there's the ringing in the ears. That's something that I think Almin has spoken of, but it's also something I'll ask her. And as for the memories of the 2/3 of humanity being dissolved, like, you know, this question of the holograms has, the first time I encountered it with Almin was like in 2008, and there's just great mysteries about, you know, what it means when beings are dissolved, and yet it looks like they're really there. But I imagine there's something just about how our memories of them are being rewritten as well as part of this process. И был вопрос относительно голограммы. Тему голограммы Альмин поднимала еще в 2008 году, когда она объясняла, что определенные области реальности, они больше не существуют, они перестали существовать, но тем не менее нам кажется, что они существуют. То есть мы воспринимаем их существующими, поскольку их нет, их не стало, но сохраняются их голограммы. Okay, and there was one question that okay, let me just, wow, we really need to do something about this chat because it's very difficult to... Очень сложно, потому что много вопросов у нас появляется в чате, мы стараемся ответить на них по максимуму. Well, previously when we were looking at how to sort of, I guess, save questions from the chat and then publish them, but I guess we're not doing that now so that we can have it on the big screen, but maybe for next time we'll try to fix this. Right here, I think Tani has questions. At least she wrote some of them. Tani, could you, if you are here, could you please write them again in chat? Well, let's just take one because we are sort of running out of time already. И, по-видимому, у нас в любом случае не будет возможности ответить на все вопросы. Может быть, каким-то образом наша команда поддержки организует, чтобы все вопросы были отвечены. Я не знаю, каким образом это возможно, но похоже, что мы не сможем ответить на все вопросы. Все вопросы обычно высылаются на support at almin.ru or team at almin.ru. Team Almin.net for sorry. and for Russians support at almin.ru. Высылайте вопросы на support. Если мы не ответили на ваши вопросы сейчас, support almin.ru. So just to clarify, I saw this from question, is that we are being kind of, the webinar platform is more or less sort of nudging us to the new settings, and we don't really have the option to make the chat bigger, or I imagine those functions we will still get in the future. So that's why we're currently a bit limited in terms of... И, друзья мои, мы уже сказали в начале, что это эксперимент. Мы постараемся найти какие-то другие, более подходящие форматы и возможности для того, чтобы мы могли более интерактивно общаться, что не позволяет нам полноценно делать вот данный формат, в котором мы работаем сейчас. So as far as meat and seafood, well, Almin has addressed this elsewhere. Again, the short answer is that if you're, you know, if you're just talking about sort of truly wild caught fish, then that's definitely preferable to
most of what passes for seafood, but you still have the issue of the density and the toxicity and many other things that, you know, are now sort of being absorbed by fish in our oceans and rivers. Что касается морепродуктов, рыбы, вопрос, можно ли есть рыбу, морепродукты. Здесь вопрос также касается, насколько это полезно вашему организму, поскольку рыба очень часто живет в не очень благоприятной, в токсичной среде, откуда она попадает в наш организм. Yeah, indeed, not to mention the price that dolphins and whales pay in this industry. И, конечно же, в этой индустрии какую цену платят дельфины и киты, не говоря уж об этом. And yeah, so we're talking about Zoom as an alternative platform. Yeah, we have considered it, but it doesn't seem to have so many options for video. So this is why it wouldn't necessarily work for our other webinars. But thanks for the suggestion. Нам предлагают платформу Zoom, но мы не уверены, насколько это будет лучше. Спасибо в любом случае за предложение. So yeah, as for this question about time, I don't know that time is really, at least in Almin's paradigm, is really speeding up anymore. It's more like it is no time, and no time is just another way of saying that the switch or the way to adapt is to learn to switch to decentralized mind, which is really the sort of cultivating of a non-cognitive knowing. И у нас здесь был вот только что вопрос по поводу, как функционирует время. Теперь можем ли мы сказать, что оно ускорилось, или же его вообще не существует? И каким образом мы можем в любом случае адаптироваться к текущему состоянию жизни и взаимодействию со временем или безвременем. И Альмин дает ответ на этот вопрос. Самое лучшее, что мы можем сделать, это научиться навыку децентрализованного ума. Как только мы обучимся навыку, усвоим этот навык децентрализованного ума, мы сможем гармонично взаимодействовать со временем в том его проявлении, как оно происходит в нашем текущем режиме, в нашей текущей реальности. Okay, so I see that finally at the end we have the the sharing the question feature I was looking for. Okay, so what is this next step? Напоследок мы вдруг обнаружили возможность чтения ваших вопросов. And just as a last note, yeah, so we're still working on the interactivity, and I trust by next time we'll have perhaps some more elegant ways to incorporate more questions and input, etc. И, друзья мои, мы все еще работаем с вами в процессе над тем, чтобы мы были более интерактивными в нашем общении в этом формате. Я думаю, что в следующий раз мы будем более активнее общаться. То есть как бы не только с нашей стороны, но и с вашей стороны будет более активное участие. Okay, so I'll just take this one as the last question then. So the previously when Almin has been asked about this, about, okay, so how does Book of Spells, how does that sort of relate then to this hostility? It's that whatever found its way into Book of Spells is from, for the most part, from this 1/3. I accept that, and I assume that the Mer people is one of those exceptions, but Almin has just said that sort of just gets automatically upgraded, and that there is no harm in the actual magic that was given. Мы получили вопрос в книге заклинаний.
поскольку в ней содержится информация от великого множества скрытых сфер, как мы теперь должны относиться к этой книге в свете новой информации о том, что 2/3 скрытых сфер оказываются враждебными по отношению к нам, по отношению к человечеству, мы все еще можем пользоваться книгой заклинаний как предметом силы. И ответ, что Альмин ответила следующим образом, что вся информация, которая содержится в книге заклинания, попала на более высший порядок. И она, как говорится, апгрейдилась, то есть она получила апгрейд. То есть, соответственно, она работает, она взаимодействует с нашей текущей реальностью, и поэтому книга заклинаний все еще остается актуальной для нас. And just to close, then, there's nothing mysterious about this 2/3 of hidden realms being hostile simply because it was merely reflecting the 2/3 in humanity that was hostile. And so now that that has been released, it follows that this reflection from the hidden realms is being replaced as well. И здесь напоследок я хочу еще добавить относительно аннулирования 2/3 скрытых существ. Что это на самом деле означает? Это является ничем иным, как отражением аннулирования в нашей жизни и среди человечества 2/3 реальностей, несовместимых с нашим текущим эволюционным процессом. То есть, другими словами, что внутри, то и снаружи. Естественно, если это аннулируется внутри нас, то мы увидим соответствующие изменения и в нашем внешнем мире. All right, so thank you, everyone. Thank you very much for being here. I enjoyed myself, and I hope you enjoyed it as well. And thanks to Sergey and Ekaterina and our beloved seer Almin, of course, and until next time. Дорогие мои, сердечно благодарю вас за участие. Мне было очень приятно пообщаться с вами. Благодарность Екатерине, Сергею, благодарность нашему дорогому Рахиру и, конечно же, нашей возлюбленной Провидице Альмин.